Assalamualaikum Gambia, assalamualaikum Senegal, auditeurs yi na ngeen def mbaa yéen ci jàmm. Mbokki Gambia, maa ngi leen nuyu nuyoob jàmm, yërmande ak barke fii ci Freedom Radio ak seeni mbokka Saliu Njaay. ñoo am mbégte gu mag dellusiwaat fii di waxtaan ak yéen bési tey bi daldi tolloog ñaari fan ci weerub septembre atum 2024 comme dañ ko gën a xamee rek ci kàllaama angale tey la Monday the 2nd of September 2024 mbokk yi ñu ngi waxtaane xew-xew ci jamono yi diggante Gambia Cement Importers Association ak nguuri Gambia. kenn réerewul mbir li nga xam ne mooy li xew ci weer yi ni jox gannaaw. Gambian yi nga xam ne gannaaw yi yàlla liggéey bi ñu yaakaar pour dundale ci seeni bopp ak seeni njaboot ak seeni doom ya seeni jabar ya seeni mbokk yi mooy liggéey bi nga xam ne tàmmoon neen di ko def atin jox gannaaw yépp mooy dem Senegal feesal seen truck ci moto yu mag a mag yi bam fees del ak ciment dal di ko indi Gambia jaay ko mu dal di doon ndimbal ci nit ñi dal di doon tamit ndimbal ci ñoom mu nekk ay win-win situation boo xam ne at yi yépp lii mu ngi doon dox lii mu ngi doon am te benn problème amu ci waaye nag dafa am lu Olof Njaay wax Olof Njaay dal di ne cere bu xejemee rek am na lu ci bokk lu ci waru toona bokk boo ndog loola bokk sax ba tax cafka cere ji dal di wécceeku bon loola mooy li xejamal cere ji bon ñu ne ana lan mooy li wécceeku ba tax fi mu nekk problème am na diggante cement importers yi ak nguuri Gambia te sa dëgga problème bi jógewut ci cement importers yi bon ana lan mooy li waral problème bi doomaani Gambia ñu bari xam nañ ne ba nguuri Gambia dal di jëlee Ja Oil te ki ko moom di Hamidou Jah dal di ko prioritize jiital ko pour mu dal di monopolize jaay ak jënd ciment gi nga xam ne moo ne ci dëkk bi ba lii xewee rek sa la problème dal di am te ñun xam ne dëkk boo jëlee benn ñett dal di ko jiital at the expense of junne yi nit rek problème am na. competition dafay tax njëgi marchandise dal di wàññeeku fi mu nekk cement importers yi ak cement traders yi seen moto yu mag yi truck si mu nga fees del ak ciment nekk ci frontière bi demoon na ba nga xam ne lépp doole ci seeni ciment yi yàqu na ba pare nite ñetti weer truck si nga taxaw truck bu fees del ak ciment taxaw ñetti weer ku ne war nay xam li nga xam ne mooy li xew ba nga xam ne ñoom ñi nga xam ne gannaaw yàlla business bi ci ciment gi moom la gaay yaakaar pour dundale ci seeni njaboot fi mu nekk ñu bari ci ñoom door neen di am ay jafe-jafe yu doy waar ku toog benn weer liggéeyaloo te yaa ngi amee njaboot ñëpp xam nañ luy xew waxatuma laa ñetti weer lii nag nekk lu daw yaram ñu ne baax na Gambian yi dal di xam li xew mbokk yi knowledge is power di xam li nga xam ne mooy xew ci sunuy réew daf ñuy dooleel loola dina tax ban xam njiitin war a tànn njiitin war a jiital mbokk yi nañ leen xoolaat réew mi réew li ko mën a yóbbu kanam ñaar dongaleen benn dindi fi lépp loo xam ne mooy gàllankoori réew mi dal di ko remplacer ak lépp loo xam ne mooy njëriñi réew mi den war a xoolaat seetaat gestuwaat gàllankoori réew mi ci mbépp fànna den war a xoolaat seetaat gestuwaat li koy saafaral ci mbépp anam ngir réew mi suxaleku réew mi taxaw réew mi mun a naat
Gambia muna yegga ñun ñep fan buga mu daldi yegga réew mi muna dem kanam nga xamne su boba buñ poussé rek réew mi daldi dem ndax Gambia réew mo xamne la barke bur yalla mo ñëk jitu ñaani niti diina yi toppa bolek ñaani maami fi newon demba ndax ñun dara manke wuñu te dara jombuñu leppalu nit aajo wo fi ci adina pour réew mi muna dem kanam sa dëgga bur yalla defal nañu ko bur yalla may nañu ko ba pare ay géej yu nangu ak la sa biiram suuf su naat ak la sa biiram teg si dolli bur yalla may ñu xel rek koom la bon suñ jëlee suñ xel mi xelli ko nas ko ñaw ko daas ko namma ko binda ko waxtaanee ko jàngale ko ak teg si dolli di ko jëfoo lii day dinañu jural ay njëriñ yoo xam ne suñ njorta sax musu fa woon a yegga bon ana lan moo tax ñu am xéewal lii yéppa te munu na lijanti sunuy réew buñ xoolee mbéy mi nappa wérgu yaram dëkkuwaay dundugu seer ut liggéey yu jafe école yu seer garab yu seer kër yu seer tilim nawet bi mbalit mi ndox mi ak courant gu jafe ñun ñu ne sa dëgga nit ñi dese nañoo bekk te sa dëgga nit ñi dese nañoo kontaan bon ana lan mooy saafara si xanaa bon du def lu dut dal dinam jëli Mr Pamodu Job moom mi nga xam ne moom mooy secretary bu Gambia Cement Importers and Traders Association. Mr Pamodu Job maa ngi lay nuyu di la santa di la gërëm di la jox sa wàccuwaay ba mat sëkk. Wow, Jeff, thank you very much, Mr. Njai. Maneko, before I start, wax rek ne yow ak waa Freedom Radio ne yéen taxawaay boo def si réew bi dañ ko def parce que ay patriot ngeen loolu ka tax ngeen ay def loolu naay def nii pour make sure rek ne the Gambia can advance economically but culturally as well parce que loo wax rek soo ko dégloo rek nga xam ne daw na yaram parce que dëkk bi lu ñu bari ñooy nekk di safar soo seetee Gambia ban tey less than $2,000 a year. Average Gambian earning income per annum is less than 2,000. The society Senegal or yeneen dëkk yoo xam ne jege nañu it's significantly more. The loolu ko waral rek mooy nekk ñun ban tey we can't elect the right leaders but ban tey we can't hold our leaders accountable. So seetee lu nekk si dëkk bi corruption bi is out of control. Nekkut sa man sa lu tax ma bëgg a ñëw fii nekkul yëfi mbiri ciment rek wante mbiri jafe-jafe yu dëkk bi nekk nii cost of living boo xam ne Gambia is out of control ba nga xam ne ñu bari sax mënuñoo am lu ñoo fiiree seen waa kër loolu noonu lu garaaw la si biir dëkk bi te bentey rek Gambien bi bentey jógagut te ñun nag nañ def lu ñu mën wante Gambien bi si boppam in foog mu jóg nag wax ne it's about time ne ñun we put the people in power we take the people out of power ne corruption buy xew si dëkk bi du musa dem anywhere without us standing up for our rights without us standing up against corruption the corruption bi it's almost cultural nekkut si nguur bi rek la nekk it's everywhere for them tapala bi fu nekk la crime rate is the highest it's been léegi mun loo toog sa kër sax ne da nga am sa watchman fu nekk la sàcc taay fu nekk parce que nit ñaa ngi struggle loolu yëpp si poverty bi la every day soo readee news bi ñu ne Gambien ñu ngi dee pour jaala pour dem Europe soo ko xalaatee kan mooy sacrifice kan moo jël risk boobu noonu pour dem juga gaal nga xam ne your chance of success is less than 50%. Your chance of death is more than 50%. Or your chance of ñu téye la si yoon bi nga nekk in slavery loo xam ne maa ngi ko doon read sax barki démba ne am na ñoo xam ne ñu ngi si North Africa ñoo xam ne mënuñu faa génn ñu ngi liggéey kenn du leen fay loolu noonu
soo ko xalaatee naka la suñ dëkk bi mën a demee ba nga xam ne nit ñi dinañ jël chance boobu noonu léegi koo waxal si xale yu ndaw yi man dama dee start di wax ak gars yi di try understand lan mooy seen issue bi ndax man lan laa mën a def xam ku nekk loo mën a def la man employment laa mën a def at the current moment wante you can only employ so many people wante tam soo demee ba employ ay nit nguur bi turn around yaaxa sa liggéey bi xam nga doo si mën a tee def dara su ko defee ñëpp toog seetaan kan naka la nit ñi mën a dimbalee seen boppa classroom yoo xam ne xale yaa ngi toog si suuf amuñ chairs or amuñ tables boo xam ne mën nañoo toog pour jàng xale yoo xam ne ñu ngi xiif ñu ngi dem school how can you possibly concentrate suñ examination bi the highest number of people are failing it léegi xale yi basic literacy mën nañ koo am si biir Gambia te benn tey soo xoolee nguur bi kenn topp du seet loolu ñëpp a ngi topp seen poos wante I think na it's time for Gambians themselves to rise up pour dimbale seen boppa kenn mënu ñoo génne si lii ku dul Gambia only Gambians can take us out of this situation we're in. It's a perpetual situation boo xam ne we have to break the cycle we must break the wheel wante loolu noonu nag su waree xew Gambien ni seen bopp ñoo war a jóg wante benn tey nuyu na askan bi nuyu na audience bi wax naa leen ne thank you for giving us the opportunity pour ñu am waxtaan bi nuyu naa la Mr. Njie ak Freedom Radio for giving us the opportunity as well to give you first-hand accounts of the situation on the ground. Mr. Pamoudou Diop saa yoo xamee ne ñoo nga Freedom rek dañ di am mbégte gu rëy ba tax na ñu ngi lay dalal bu baax am kontaante si li nga dellusiwaat fii si Freedom pour xamal askan bi li nga xam ne moom ngeen a dundee yéen ciment importers yi ak ni ngeen gisee Gambia si mbépp fànn nag nekku na rek si fànnub ciment gi waaye tey si waxtaan bi bëgg nañuy xam lan mooy sa gis-gis si Gambia jëmale ko si ñàkk gu tar gi nga xam ne moom la ñuy dundee si wàllub corruption gi si wàllub nepotism gi di xaajale nit ki si askan gi nga bokka xaaj ak seen gi nga xam ne moo si nekk bëgg na ñuy xam tamit seeraay dëkk bi ni nga ko gisee bëgg na ñuy xam ba xam crime rate bi nga xam ne moo nekk si dëkk bi te Gambia ni ñu ngi jooy ne kaaraange jeex na Gambia depuis ba Yaya Jammeh demee mu nekk lu daw yaram di te su fekkee ne dictateur ba fi nekkoon di rey ñun ñi jamonoom la ñun ñi gën a am kaaraange aste jamono boo xam ne ñun ñaa ngi wax ne Adama Barrow du dictateur waaye kenn amul kaaraange ba tax Gambien ñu ngi jooy ne ñu bàyyi woon fi dictateur bi ñu daan rey moo gën ñu bàyyi fi Adama Barrow bon something is fundamentally wrong te lii nekk na lu daw yaram fi mu nekk fi may tàmbalee rek njëlbeeni laajte bi Mr. Diop mooy ñàkk gu tar gi nga gis si dëkk bi nga jógee America dal di ñëw Gambia ban façon ngi xeeti poverty ban façon ngi xeeti ñàkk moom nga njëkk a gis. Wow, jërëjëf Mr. Njie ma ne ko I'm happy to discuss all those ma ne ko no wax rek la man almost a year now maa ngi dem 2 weeks on 2 weeks off léegi suma doom suma jabar officially gars yi nekk nañ Gambia ñu ngi Gambia léegi suma doom bi start na school ñu ngi def luñ mën wante ñoom nekkuñ Gambian ñoom American lañ wante man sax I think ne man am bias parce que Gambia xam nga mu fay génn in the late 90s maa ngi nekkoon xale bu ndaw xam nga nostalgia boobu noonu pour nga ñëwaat sa dëkk it's very unique ba pare tam yow rek yaa ko mën a explain sa dëkk lu mu miiti yow dañ dee always look for excuses pour wax ne fii nii dëkk bu neex la nit ñi dañ baax xam nga Senegal dañoo jël woot bi teranga wante Gambia is a very tranquil place man ma ko remember wante man dama doon seet rek bu gaay excès si ñu génnee airport ba buñ excès si kër bi like ñoom lan mooy woon seen reaction bi suma jabar mu soxna fee ñëw wante timing nguuri Yaya Jammeh 2013 2014 te man it's very surprising moom dafa notice stark difference between in Gambia si poverty bi si tapala bi yëpp si airport bi la starté sax foo soo génnee si airport bi ñu ngi amee léegi
ay tabla ju wax ne léegi soo amee ñaari mun loo am more than 2 computers to enter the country loolu daf ma naxari out of all the things yoo xam ne loolu is the first sign ne dëkk bi nii is going backwards ne loolu dafa make sense in the sense ne yow for instance na ñëw Gambia pour vacation pour liggéey whatever it is everyone has a personal computer and most likely they have a work computer parce que léegi you can work remotely so léegi pour génn airport sax ñu ne la léegi mun loo am more than 1 laptop man loolu daf ma jaaxle ba that's the first thing loo xam ne Gambia mu ngi wan nit ñi amul benn airport te man I am well traveled du ko na every continent boobu si dëkk bi maybe except for Antarctica si àdduna bi ne musuma gis foo xam ne dañoo wax ne there's a limitation on how many laptops you can have. There's a limitations on how many cell phones you can have. There's a limitation on how much perfume you can have. Mane lolu yep parce que nekkuñ di set what is the long term benefit pour kenn ñëw sa biir dëkk ñëw liggéey fa te dafa make sense sax ne vast majority of people ñoo xam ne ñu si àdduna bi dañ am seen personal laptop am seen laptop liggéey so pour nga ne guy duñu mën a dugg si dëkk bi without 2 laptops without paying some kind of fee some kind of fine loolu lu ma jaaxla la on top of loolu léegi dañoo wax ne sa yellow fever vaccine bi sooy dugg si airport bi so wane wu yellow fever vaccine bi dañ dangaa war a fay fii o nga dem ñu vaccinate la ak yooyu noonu when in reality Gambia law bi dafa wax ne if you're coming from a state where it's not endemic that's not necessary wante léegi bante yëfi tapala la te na ma ko gisee sax man discrimination la parce que specifically ñoom ñu ngi target Asians yi ñu ngi target Indian yi ñu ngi target Chinese yi loolu tax ñuy boo def man suma gis-gis ci loolu ñu ngi target demographics yooyu noonu ba pare tam ñu ngi target African yi loolu is another issue ngoo xam ne ñoom mun nañoo wax ne it's a health issue wante dëgga when was the last time boo déggee yellow fever in Gambia xanaa malaria wante when was the last time boo déggee yellow fever definitely we have to protect our borders wante there's a right way and a wrong way of doing anything loolu noonu line bu queue bu mag la de is civil airport bi for no reason man saa bu ma doon ñëw dañ ma njëkkoon a wax ne by force ñu ma dem ñu péngu ma ne ko man kenn ma péngu si airport xanaa da ngeen dox bu pare maa ngi jógee woon States at the time after sama wax gars yi ñu ne ma okay wow States warloo koo def wante xam nga most people they don't understand their rights that's the fundamental problem in Gambia nit ñu understanding seen right mu mel ni Mr. Joe boo xamutoon sa right rek ni kon gars yi forcé la péngu la péngu la o forcé la nga fay dara xam nga yëpp yëfi fay la ñoom sax bëgguñ laa péngu dañ bëgg nga fay leen rek ñu bàyyi la nga dugga loolu is the first problem the second problem mooy so demee to the next queue léegi ñu ne okay before bu COVID doon xew noonu dañu waxoon ne léegi dangaa fay $20 pour dugga biir Gambia for COVID xam nga at the time it didn't make any sense especially if you already had a COVID vaccine wante gars ñu ne non il faut nga fay $20 bi léegi COVID bi is not as much of an issue so léegi transform nañ loolu léegi ñu ne léegi dangaa fay loolu for security reasons so man every time when I go to the airport I get in a huge argument with them man ko understand na yow yaa ngi def sa liggéey wante yéen wax dëgg wax yaa lii nii nonsense la parce que yéen xamoon ngeen ne lii nii da ngeen ko startoon pour mbiri COVID léegi yéen a ngi wax ne lii nii mbiri security la man ko man sama airline ticket anyone who's coming to Gambia just look at the ticket 50% of the ticket is for fees associated with paying the country you're departing from or you're embarking on, and fees associated with the destination. Security fee, it's already there. So we get additional security fee, that's a ticket. You pull sonal name regular. So that's the first thing. The loan could pen website. So there is a Gambian embassy website in the US or Gambian embassy anywhere. Bo mo na gis. Lolo waxuñ fa dara. Nga ñëw rek by force na fay $20 before nga jaar. Ba pare ñoom sax lu gën a funny mooy mënuñoo def basic math dañoo wax ne $20 £20 €20
or $1,000. All those three currencies are different. But the value there's no equivalence to it. The guy said 20 pounds is higher than $20. 20 euros and $20, maybe sometimes they are about the same. When the $1,000 is not the equivalent to any of those. So the guy said, yep, you fit tapal rakla. Lord no, that they delay cost you is unnecessary in the airport. What the town rule is the first thing. Gambia tourism is one of our largest sectors. Lord is the first welcome you get into Gambia. So jige fofu nono gadam fuma don waxtanal nono moy ñu ne waaw okay lu tax nga am ñaari laptop il faut nga fay benn laptop lañ allowance xam nga nonsense yi nii so yow before nga génne airport bi sax sona nga ki nga xam ne mu ngi am modern ñaari laptop lan mooy xew modern one ki nga xam ne fa am modern one lan mooy xew dafa war a fay ndax dañ ko siis dafa war a fay no dafa war a fay so I mean more than one legi we're gonna apply a VAT tax si suma work laptop bi or VAT tax si suma personal laptop bi loolu ban sens fa nekk loolu amul fenn si àdduna bi Gambia rek parce que Gambia is the Wild West there is zero accountability nguur bi mu ngi ut anyway te ñoom sax man lu ma realize mooy each department is different xam nga foog naa mosoon naa ko wax during Yaya Jammeh lu métti mu wax ana su passé yi fi rey bi corruption was almost centralized. See, Adama Barrow, corruption is decentralized. Department bu nekk dina def lu ko neex. Te man sometimes I suspect ne state house sax xamuñ luy xew. Department bu nekk dafa def lu ko neex. Xaalis boobu kenn xamul fa moo dal. Kenn musul def audit boobu noonu pour wax ne waa ñii last year collect nañ si $20 security bi tax bu ñu gaajo jox nii. Collectoon nañ $1 million boobu mu ngi nii. Musuta xew. Ba pare VAT tax ñu yóbbu la si benn room bu ndaw nii di la try intimidate ne il faut nga fay lii man duma fay dara lii mooy ban nonsense man nekk Gambian am suma personal laptop am suma work laptop tax may fay dara yéen ma bëgg a charge pour yellow fever vaccine yéen ma bëgg a charge pour security fee boo xam ne it's already on my ticket xam nga loolu was the first inconvenience boo xam ne man suma family bu doon ñëw they faced it wante sax soo génnee airport nga war a génn foofu noonu nga romba coastal road man every time suma rombe suma xol bi daf dee miiti bi nga xam ne mënuma koo control first thing suma doom bi lu mu notice mooy xoolal mbalit bi mu ne ma dad why are they throwing trash in the streets mu ne ma this is not good for the environment 5 years old loo xam ne in America dañ ko dee instill in you nga care about the environment parce que ñu suñ destroy suñ environment bi naka la ñoo mën a dundee si environment boobu noonu nga romba coastal road massa bi foo xam ne right now mu ngi nekk nawet tele yaa ngi bon yoo xam ne trash mu ngi nekk fu nekk ñu ne ma xaw ma clear the road operation génne nañ leen wala te gaa ñëwaat nañ ma ne what do you mean gaa ñëwaat nañ ma ne ko isn't there a law isn't there a rule of law lu tax nga yore naa baax ñu demaat yëpp fay leen rek ñu dem seen yoon foofu tëlemaat so gisee trash bi nu mel it's unsanitable mun ma koo explain sax ne ñoom ñu ngi jaay lekka right next to the trash loolu noonu was the first thing man suma doom bi who's only 5 years old first thing mu notice ma ne ko xam nga it's difficult to explain this to a child ne Gambia musuloo dem fenn gis fa trash can ma ne ko loo xam ne nit ñi their condition léegi ne mbalit bi mooy tali bi foo dëkka foo taxaw foofu mbalit la parce que dëkk bi yëpp amul benn trash can léegi nga dem si beach bi sax dama dee depress sax mu ne naka la lii noonu nekkee foo xam ne the country earns a lot of economic development for tourism trash bi bali yoo xam ne wante maa ngi notice nag just I don't know when it started wante maa ngi notice léegi dañ dee si moto yi pick up trash bi di ko yóbbu noonu especially around the Senegambia Coco Ocean area bi bente gisuma benn trash can bente mu ne ko yow value added tax booy fay nii yëpp soo toogee si hotel where is that money going mënul naa jënd simple trash can line ko up si beach bi yëpp every morning ñoom ñoo génne ko dem sànni ko loolu how is that so difficult so trash can fu ñu nit di tuur mbalit mel ni boo yeey ci ngom fooy sànni kayit gi trash can yu amut si Senegambia area bi man gisuma ko
gisuma ko de soo demee si géej gisuma ko soo demee si tali Sénégal bi tam gisuma ko fenn gisuma benn trash can bu ma gis trash can rek mooy nekk soo demee boori Fajara Waterfront benn trash can bu mag la wante its position in a way muy sponsored by the Ministry of Tourism wante soo gisee benn trash can ma ne ko yow picc bi nii yëpp nan nga mën a amee benn trash can xam nga if you want the people to change you must give them the tools so the tools are this is a very simple problem ñun naka lañ mën a nekk dëkk boo xam ne amuñ trash can anywhere in the country nga xam ne nit ñi fuñ taxaw luñ lekk rek sànni ko si tali bi loolu tax there's so much garbage in this country so much trash fu nekk foo mën a dem nit ñi suñ naanee ndox sànni butéel bi suñ lekkee dara sànni ko lu nekkaa nekk si tali bi so loolu what's the next thing you notice wante the next thing lu gaa doon wax mooy the poverty xam nga nit ñi ku nekkaan laa ñaan foo mun a taxaw ñu ngi laa ñaan soo demee jëli gas sax kuy gas attendant bi sax dina ñaan xaalis te loolu sax daf ma jaaxal in the sense ne ñun nekkuñ dëkk boo xam ne we're prideful we're proud to be Gambian we have pride in the work we do xam nga ku nekkaa ngee xalaat naka laa ñaanee pour am dara foo mun a dem car wash bi foo mun a dem police sax ñoo si gën a raw foo taxaw ñuy ut some irregularity not for public safety wante pour am si dara te man dama ko bañ ba léegi su ma pullé over ñu ne ma da nga def some infraction ma ne waa ñu dem si police station bi non boy xaaral rek fii nii jox ma benn 200 rek nga dem ma ne ko non ñu dem si police station bi wala soo demee da ngaa fay 2000 ma ne ko waa naa fay 2000 te loolu sax dama dee laajte receipt ñu ne ma waa loolu nii dee receipt ma ne ko ma fay la doo ma jox receipt loolu mooy lan so da ngaa gis ne système bi it's a systemic problem and it's a cultural problem Mr. Diop yow loolu nii dee receipt ma fay la doo ma jox receipt mooy lan ñu ne ma waa buy dem si police station bi ñu ne ma kaay may ma raay si police station bi xam nga ñun dañu dee fay lu mot 2000 ma ne ko waa xam nga yow police officer bi man respect naa sa liggéey booy def wante yow tam da ngaa demand sa rights yow naka lañ laa fayee 2,000-3,000 a year nga toog fii di sonal nit ñi checkpoints fu nekk checkpoints loolu tax trafic am Gambia trafic bi nu mu baree nii nekkul ne there's excessive number of vehicles it's because nga xam ne checkpoint foo dem checkpoint léegi ñu ne drug enforcement agency bi léegi random checkpoints pull over moto yi yëpp dañ laa search ma ne ko yéen xam ngeen fu drug si nekk bàyyi leen noonu tamit how many times na read news bi ñu ne la waa flight bi dem Belgium dañ téye nangam loolu nix koo try da nga xam ne dafa foog ne am na si chance loolu tax wante lii jaaxal la si biir dëkk bi ne client bi si boppam we pity ourselves we have no pride in what we do we don't demand our rights te nguur bi failed us nit ñi tam we have to be accountable for ourselves ne ñu nit played a role in this ne ñu si demand on rights yi pour nga xam ne they have proper salaries te duñ nekk si jafe-jafe buñ nekk tey ndeysaan Mr. Diop li nekk na lu daw yaram ndigte dëkkay jëm kanam yépp nit ñi dañoo xam leen bugga ba pare nguur gi defal leen ko par exemple ñu xam ne fii nawet bi bu ñëwee ndox mi dafi dee bari dañoo njëkk a defar tali defar area boobu nga xam ne bu nawet bi ñëwee ndox mi du nekkay sonal nit ñi su demee gis ne fii day nit ñi bari neen fi te all the time nit ñi den dee sànni mbaliti xaar ñu defal leen trash cans nga xam ne mooy paani mbaliti nga xam ne leen fa bugg di sànni mbaliti nit ku nekk gox gi nga dikka area bi nga dikka even koñ bi nga dikka xam nga leen fa soxla su ko defee nguur gi defal leen ko ni la dikka di demee kanam waaye ndeysaan man li njëkk a daw suma yaram rek mooy sa famille yéen a ngi ñu ngay ñëw sa dëkka bi nga juddoo sa doom ji 5 years old mu ngi naan I'm really proud to go to Gambia fi suma pa juddoo am soo ne am na a kind of pride and happiness sa jabar ak sa doom ji yëpp waaye at the moment génn leen si plane bi ba dugga si suñ airport bi rek door neen di realize ne something is not right man li ma yërëm rek mooy sa doom yi ak sa jabar ma bugga rek Mr. Diop can you walk me through sa réaction yi jabar ak sa réaction yi doom ji si biir airport bi bala ngeen a génn ma ne ko loolu was their first experience man dama leen woonoon sax ne
yellow fever vaccine bi, even though you're coming from a country boo xam ne it's not an issue. Loolu make sure you take care of those. So they were very well prepared for loolu. Wante suma jabar the first thing ma laajte was exactly what I want. Munuma, look at my ticket. Half of this price is for security and for fees associated with entering the country. Look at my what I feel in. But you're not pre-warned. But why do I have to pay $20? Can I pay $1,000? Because those two are not equivalent. Because it's almost fucking $100 to the $20. Lolis almost feels like an injustice to her. The man suma jabara, she's an attorney in Washington DC before mu ñëw fi. So mom daf ko, she was very shocked. Lolu is a huge injustice. But beneen affaire bi mooy ñun we're a country boo xam ne we depend highly on tourism. But the bente da nga war a am visa pour ñëw from the States to Gambia. Munte sooy dem Senegal dëkk boo xam ne is a francophone nga xam ne ñoom former French colony lañ ne bente ñoom soo ñëw foofu as an American doo war a ut visa because they realize that you are coming to consume, you're coming to spend. They want to attract you, so they want to make it as easy as possible pour yow nga dugg seen dëkk nga ñëw spend sa xaalis su ko defee stimulates their economy. Gambia, it's the opposite law man. Unfortunately, ñoom xalaatuñ ëllëg, xalaatuñ economic development, xalaatuñ how the average Gambian is going to benefit. ñoom li ñu xalaat rek mooy nu may dugal sama poos, nu ma mun a def. It's a disgrace. Man, if I can be completely honest, man, I warned them clearly before they got here. When they bent there, they were very surprised. This is a disgrace. Dëkk boo xam ne tapale bi si airport bi la moo starté before nga even dugga. Yow soo amoon opportunity pour génnaat sax, I'm sure people would be able to do that. They're already frustrated. Te man sax dama suma moto yi maa ngi leen seen container so excès guñ Gambia so ay taxi lañ jëloon foofu noonu wante taxi man bi sax maa ngi ko waxtaanal ma ne ko waa lii seet na de ñu ngi dem Senegal bi loo ma bëgg a charge fàtte na lan la woon de maybe it was I forget now so I might be misquoting it. It was maybe close to 2,000. ma ne ko yow 2,000 from airport Yundum ba Senegal bi loolu waxi dof la. mu ne ma affaire si dafa métti mu ne ma ñun fii suñ ne fay pour just taxaw si airport bi is outrageous moonte mu ne ma problème bi léegi moo nekk ne administrators yi ñu nekk si biir airport bi dañ dem uti seen own taxi ñoom ñoo am seen own taxi companies xelaatal loolu administration bu nekk si airport bi moo uti own taxi seen ñu fa nekk directors and higher ups seen own taxi business ñu ne ma ñun lii nii sax du doy parce que ñun mën nañu foo taxaw benn 2 weeks duñu mën a am client parce que taxi yi dañ fi bari te taxi yi yëpp ay taxi yu dee nekk ñu nekk administrators in the airport lañ so ñoom dañ raise fees yi ba nga xam ne pour taxaw fii nii lii rek nga mën a charge pour dem ma ne ko man mun naa jël from Fajara ba fii am si $600 naka laa war a fayee 2,000 pour génn just airport so da nga gis ne government itself, the people that are supposed to serve the people of Gambia, they compete with the same Gambians, abusing their power of authority. They compete against the average Gambian. So that's the Gambian. So the next problem to begin with. First experience was in the airport. And because I went through it, it's pitiful. That's your first experience in this country. So I have content dem Gambia for vacation. All over dom, excited for new food, papam judo. I'm this nostalgia, experience Gambia nila. That's the first experience you get before I even aga sa hotel. Yung laray no. But nga romba bariti. Nga romba poverty tali yo bonini. Amga lo rek la. Nit ñi sa own tali. Dama ko dee gis man sax dama dee foog ne sometimes the wealthiest people in the Gambia
are the biggest part of the problem. Nanga dem si tali yo am ne daga wax ne waa fii mi ay multimillionaire no fi dëkk soo gisee seen kër yi wante doo mën a romb seen tabi yëpp géej la foo dem rek géej la so dangaa gis booy taxaw ni naan ok léegi lii nii is going back to the experience dama ne wan a wan marché bi rek parce que boo passing Coastal Road ma ne dugga foofu noonu booy taxaw si tali bi taxaw fa ak seen père yi ne waa ok defal naa tali bi soo soo xoolee defaluñ dara waa loo fi mën a baax xam nga yëpp ñaan la de loolu nekkul dara yëpp ñaan ma ne ko yéen first of all xool leen naa def lii seen nguur bi moo war a def lii second of all xam nga ñaan tam baaxul si dëkk suñ la gisee rek start di ñaan loolu noonu lu ñaaw la ne loolu mooy first experience bu gaay am si dëkk bi so already they were discouraged just coming into to Gambia but for them checkpoint bu endless but traffic laws kenn du ko dee obey loolu was another observation bu gaay mekoon mooy ne even talibu es bii ni the AU AU tali dañ ko wax OIC road from the airport OIC road bi ne num turaati checkpoints loo def rek checkpoint te dina lee laajte dara lu am fayda lu dul léegi dañu war a check parce que drogue si dañ bari si dëkk bi ma ne ko drogue si suñ bari si dëkk bi yéen fii ngeen a moto bu neexee ngeen a stop loolu c'est ineffective use of resources xam nga ma ne ko yéen xam ngeen fu drogue si nekk bàyyi leen di caaxaan wante xam nga it's also intimidation soo ko xoolee soo leen ko waxee lan la gaay dee tontu si àdduna bi non man damaa def suma liggéey rek loolu lañ ma sant ma def loolu lañ dee tontu ma ne ko waa ok léegi even basic things sax foog naa waxoon naa la ko last time mais yow ban probable cause nga am pour taxawal moto bi no probable cause moto bu nekk dafa taxaw ma check xam nga trafic bi mu ngi bari yaa ngi already frustrate dugaaguloo fen xam nga ba pare OIC road boobu noonu sax man dama bàyyi xel something loo xam ne it was very confusing to me moo nekk ne they built this gutter system to make sure the water doesn't stay on the road. Wante soo ko gisee all the water when it gets off the road amul benn comme ni gutter system pipeline bu moo duga dafa wàcce rek flood the sides of the street xam nga so it's boobu de soo waxtaanoo nag gars yi am na ku mu doon waxtaanoo biir RSP xam naa du bëgg ma wax tuuram mu ne ma we had plans we had engineering for all these things mu ne ma wante gars yi dañ bañ a fay wante xam naa ne they were double funded meaning ne tali bi should have cost only 50% for them to do it properly ne round table yu bari yooyu gis nii waruñoo bari nii dañ war a am overpass wante xaalis bi yëpp kenn xamul fu mu dugga so da ngaa gis ne already yow before nga àgga sa hotel yow xam nga luy Gambia ne it's a state of corruption. Mr. Diop soo bàyyee leen a xel comme li nga explain ni ba nga egsee si airport bi yaa sa jabar xam nga mbiri corruption bi mu gis si airport gi ba pare mbiri fay xaalis mbiri laptop yi ba pare ngeen dem jëli seen bagage yi gis trolley area bi ña fa taxaw téye ay trolley pare pour ñaan la xaalis pour bugga rek nga jël sa bagage yi te ko si trolley bi ñu puusal la ko ñaan nen la xaalis nga génn si airport bi ak coono gi yépp after boo spending almost 1 hour wala 1.5 hour nga génn tamit taxi gis ne taxi balaa yóbbu sax daf laa overcharge ba pare waxagum na la problème am ne la ñiy liggéey si airport bi ñoom ñu am seen taxes moo tax affaire yi gën a seer ba pare tamit ngeen jógee si airport bi diggante airport bi ak sa kër checkpoint si ni police di behave fooguloo ne lii yëpp is very exhaustive emotionally da nga exhaust yow li la gënal mooy nga indi leen sa doom ji ne suma papa day dëkkaam dafa correct de gis nga dëkkaam bi si airport bi ñoom they are very professional ba pare seen police they are very professional tali yaa ngi réglé ba pare dëkk baa ngi set ur na ma ne lii mooy li la gënal waaye lii yëpp sa jabar gis ak sa doom te eggaagu leen sa kër ga foog leen ne loolu lu diis la si sa biir xol. Of course ma ne ko of course loolu laa wax ma ne ko man Gambia bu ma remember xam nga ku nekk foo juróom foofu nga fonka ne nostalgia bi xam nga soo wàccee si plane bi sax I have a funny story ne last time man suma sister ko xam ne US la juróom moom bu ma ñëwoon sax ma ne ko
You smell, when you watch the airplane, do you smell that? This is the nostalgic feeling I have. My lungs smell of pollution. So it's almost funny in a way. It's hard to be prideful to be Gambian. So Nike on the out, you always talk about your Lord remember as a child, the nostalgia of this place. The peace, the tranquility. Want the Gambia Tay is nowhere near Lolo. You're ashamed, to be honest, to be frank. You're ashamed. Having to explain and having to defend. Having to justify that poverty is what caused this. Want the digga. You're causing Boba. Because we don't hold anyone accountable. When the nostalgia will explain, it's turned to shame. The Munuma proudly saying, wow, man Gambian la, ne dekabi nira ne. Because you can't say that. Very few people can say that. And those are the most corrupt individuals in this country. Ne nyo talk ne dekabi dafa easy, dekabi dafa ne. Te hamna agun pa sa. At the very least, kuneka munonawa at one point. At least it's peaceful. When the crime bit is another level. When the pull talks to watan bunyo watan like so Guinea, see airport bit, baranga aga for them. You're already traumatized. You're already contemplating, second guessing. This was a mistake. Utamanyofi. Madam Senegal. Unfortunately, it's the reality. It's very sad. Gambian new buddy, Hamnandi, they know this is the problem. When the Pente can joke, I'm gonna demand a change in this country. The man Lumaja House, Lumalon was the administrators, the airport, they having their own taxes. The constitution draft guide on circulating. Ganyu Gine any language, that government officials can have government contracts. So now it's an intent. They intend on being corrupt. They intend on awarding themselves or their friends or family members nepotism contracts. Lo na ho Guinea civil constitution ne government officials muninyo am contract si government bi bo xamne fofu lañu liggéey su ko defé it's a conflict of interest. It's just very basic principles of democracy. Bo xamne ñi nëbuñ ko. Te man yaa ngi waxoon something loo xam ne is very interesting ne Yaya Jammeh daf dee rey nit kenn bëggul Yaya Jammeh wante how can things be more difficult now ba nga xam ne nit ñi seen boppa dañoo start di reminisce di wax ne time Yaya Jammeh day lii moo gënoon a easy xalaatal loolu ne dictateur buy rey nit time am moo gënoon a neex time Adama Barrow loolu daw yaram la te loo wax rek la man pride bu ma amoon si dëkk bi the hope bu ma amoon that light is dimming parce que man gis naa ko suma family bi unfortunately we're not struggling parce que we did our due diligence we had enough savings so we're managing through it wante ñun dañ dee dund ak man duma gis nit ki Gambia dañ dee dundee ak suma bëggoon a nekk Gambia and try my level best numa war a dundee it's a remarkable difference so looy wax rek la I think ne man suma boppa gis naa immediately ne ñoom that ñu ngi solo seen xalaat bi mu ngi daw ne man xama ci lu mu doon wax de suma daat day xëj na man understand naa suma daat wante moom amul moo wax dëkk bii nii day nekk lépp ñu explain now so unfortunately that's the reality loo xam ne they're going through and they've been here for 10 days now and lu may wax rek I'm always on the defensive su ko gisee ñoom suñ ko waxutee sax man gis naa ko dama try make up some excuse this is because of X, Y, and Z. It's exhausting. It's exhausting. I think that for them as well, it's exhausting to live through law hamne. They brought capital to Gambia.
we haven't bought a place yet. We're renting. You know, amuñ comme tokat, so we go out to eat every day. So Americans we're consumers. So we're consuming, we're contributing to the economic development of Gambia. Wante bente lo tahut ne for them si dekabi dini la sonal for very simple basic things for no reason. The man bente nahare na mane Americans in Gambia dafa ud visa. The Senegal Americans for them a francophone country do ud visa. Lono already shows you the priority for hamne nguri Senegal. The nekun nguri visa Lolo was even Macky Sall's time. The priority they have and the understanding of the importance of tourism to their market, that there's a long-term benefit for people to come into their country to consume. Gambian bi amud halat bobu nono. I know it's not Gambian bi amud halat bobu nono. I know it's a matter of corruption. Hamnen ko wonte kiawon sen post ak lañ toko. So lolu tam lu daw yaram la. Mr. Job yaa ngi wax lu daw yaram nekte a Gambian young man ko xamne buga dekam pour ñew invest dekam nga xamne bu la neexon mënu nga dem invest si yeneen dëkk in Africa mënu nga dem Senegal mënu nga dem Mali waaye nga neeno xaramu ñu suma dëkk invest indi sa jabar ko xamne ki American la du Gambian sa doom ngi juddoo America sa dëgga li la gënal mooy gaay gis the best of Africa or the best in the world gis loo xamne lii sax dun bugaatee xalaat sax pour dellu America ndite dañoo ne ñun we are happy here waaye ñëw sa airport ba rek nga door di am kind of gàcce xam naa ne doo ko bugg a wax doo use the word gàcce waaye man dinaa ko use xam naa ne sax am nga gàcce you feel disappointed am nga gàcce si li gaay di gis am na yu bari yu gaay di gis di ko wax yow gisoon nga ko am na yu bari yoo xam ne yi gaay gisagun ko sax yaa ngi ragal buñ ko gisee naka la ñoo reacté xam naa ne xalaat yooyu yëpp mu si sa bopp bi te lii yëpp nekkul lu oyof lii lu diis la si yow always da ngay war a find excuses dina dem bi ba time boo xam ne dinaa ne daat wala sa jabar ne la ma ne jëkkër yow sa excuses yu bari na de ñun daal ñun xamul fan nga ñu indi de yow fi ñu indi nii doy na waar te loolu dina ñëwi yàgga dina ñëwi mu nekk lu daw yaram te yow di saafuloo lii yow create loo situation bi yow soo amoon li la gënal lii yëpp du am dul gis lii yëpp waaye ñun mi nga xam ne ñun ñoo dëkk si dëkk bi di gis lii di ko dundee ñun ñoo war a wécci lii fi maa ñëw di la laajte bala ñoo ñëw si corruption bi ak yeneen laajte yi mooy ndax observe nga ne Gambie ñun ñi dañoo jël mbalit dajale ko ba mbari te ko seen bunti kër taal ko muy pël yu dëkk bi yëpp di saxaral seen néebo si ndax expérience nga lu mel noonu. Wow, of course. Lolo is the one of the biggest problems. Guess, to be honest, apart from not having trash cans, is employment. Dikabi has a very high unemployment rate. Officially, it's reported as 15%. It's probably closer to 40%. Niki, paski niki amin ligay, then you dunda from so ahead nyo na man mo ko na nyo last year. What the hell does that mean? Basically, it's just freelance. Niki among bindigay, then you live from today to tomorrow. So man say unemployment figures 15%. Nama jahas. That's not possible. It's 15%. Lulu hell muna nangule 15%. No, unemployment. Lulu make good sense. Lulu make good sense. Sibir Gambia. Lulu other official figures. There's no way that's possible. In Gambian B is unemployment is 15%. Mansumagis is closer to 40%. Gambian B is unemployed. When the definitely death trash can be put nyo hamne then ko public service la then you pick up trash can be no create employment hamga lumban ken na si amdara na si amligay hamga no is very basic sanitary services po hamne dekabuneka what na am lolo so they may Rwanda or travel within East Africa. Some countries are better than others. One thing is trash. But then one, they have trash cans everywhere. Two, so sa name but it's a television. Then arrest or fine ba. Lolo ko sa Gambia sa halatin pa sa mga no. Paski for sibir masabi is the worst. Trash funeka. No hamne maybe it's biodegradable. One day come ni ay
ay yapa tali bi no it's hachi neka fu neka diko front ni it's disgusting to be honest but pare ñëwaat ci doron wax ni ñu bari then you know they can't afford for whatever reason to have trash pickups then you the burn the tali man I go for a run every day so somebody down is that dafa am tali yo xamne dama ko lay avoid completely parce que first of all sooy nekk di dox nii doo mën a nokki loolu sooy daw definitely doo mën a nokki loolu wante first thing sax man suma family liñ observe on mooy is there a fire where's the fire department man then no there's no fire someone's just burning trash you know that's how you get rid of trash man ko unfortunately in Gambia ñu bari loolu la ñoo def it's very foreign loo xam ne nit ñi duñ ko dee def on Gambia side, sometimes when I used to say Gambia is 1940s modernized world. One day, I think that's a compliment. Because Gambia is doing things people haven't done since the 19th century. In the 1880s, in the US, no la Gambia mel today in terms of services. In terms of technology, in terms of services. Any garbage services. It's for the public. Garbage services. Some areas, they do better than other areas. They'll come to your house and pick it up. I'm not sure. I don't own a house. If you have to pay a fee, I'm sure you do. One tali in Berabi. There's no such service. Yep, science tali birakwa. One so neke tourists in Gambia. This thing you do tal safara. Trash ni. No. No one alive today has ever seen that. Benga new bill Gambia. Man naman edam Dakar often for business. Musumagis lolo. Maybe in the outskirts, I'm sure it happens. When they build Dakar, Doregis no. When they finish Gambia, even in Fajara, for Hamne is there well to do about neighborhood. It's frequent they're burning their trash. It's very confusing for someone who's visiting your country to see no. How can this be? How can there be no service it's just a health issue or sanitation. Especially in East Africa, it's not a problem because they believe in that. That's a public service that must be attended to for health reasons. Gambia, no, it's a second thought. Cook. There's no second thought. Because they condition that is the way to do it. Because there is no alternative. loolu dafa mel ni lu normal man mi sax suma demee Gambia holiday dama dee wax ba at the end dama dee yedda suma boppa ne xarama bàyyi dee wax bi ko mun leen maa gisee ne man suma complaint si den bari bi ko ma mënuma understand nga dugga si moto ak nit nga jox ko can drink mu naan ba pare jël empty can bi sànni ko si palanteeri moto bi si mbedda mi wala ñit jënda dara di lekka ba pare su paree lam lekka yépp au lieu mu def ko si benn mbuus su égee kër mu dom ko dafa ubbi palanteeri moto bi rek sànni ko si yoon bi and it's normal te kenn du wax lii yëpp dafa nekk lu ma jaaxal fi mu nekk Mr Diop ma dal li ñëwaat si beneen laajte bi lan mooy sa gis-gis si ñi nga xam ne dañ dee wóor dee ñaanaatu si mbedda mi di amount of poor people ñi ngi dee gis fu nekk ñu ñaanaatu buñ la gisee na den la dee xàmmee boo jógee Europe mostly xawma naka la ko gaay dee xàmmee waaye den la dee mën a spot out waa xam ne kii Europe la jógee naka nga dee xandulee di beggars in the street ñaankat yi ma ne ko there's two types man lu ma observe ne yaa ngi wax ne there's poor people wante there's people that are not poor fu mu startee mooy police ñoo la dee njëkkaa ñaan o military checkpoints ñoo la dee gën a ñaan boy bàyyi fi looy ataaya du may ataaya tey o ñu sonal la check everything this everything is okay man suma uncle sax daf ma wax ne daf doon jaara baara gaay check lu ñu mën a check possible ñu ne ko okay waa léegi is fine ñu ne ko léegi il faut nga fay numtra all okay xam nga all okay la ko gaay wax mu ne luy loolu mu ne ma waa gisuñ dara so il faut nga joxe dara parce que sonn nañ si search bi
hold on nonsense boobu noonu. So loolu is one form of begging bu ma gis si dëkk bi. mais suñ gis dara sax dañ daa ñaan. te police man dama leen di yaram parce que I know ne their salary is despicable. nga xam ne luñ laa fay doo si mën a dundee soo xalaatee ñu laa fay 3,000 te man sax I think ne 3,000 is generous. xanaa ñu si kaw. wante ñu ne si street bi nii di traffic police nii. naka ngay mën a jëndee dara naka ngay supporter si loolu is not even possible. $3,000 a month. yow nga war a jënd saako maalo. yow nga war a jënd diwlin. yow nga war a pay rent. loolu I mean that money is gone before you even finish buying food. So in fact ñu def leneen. So understand and I empathize with the struggle they're going through. wante tam loolu noonu sonal nit ñi si biir dëkk bi la. So nga gis ne the system is broken in a way nga xam ne it starts from very basic necessities in the sense that ne yow doo fay first of all you hire too many police. Loolu is the number one problem. parce que ku nekk sa mbokka am nga nepotism bu doon wax si starting bi ku nekk da nga sa mbokka ñoo liggéey sa liggéey boo liggéey. So we overhired people. Because we overhired people, we can't pay enough. But because we don't pay enough because the budget is too small that goes to the police force. So then they have to beg. They have to create unnecessary hardship on the Gambian to elicit some funds. So it's a systemic problem, unless the hamster right, then na sona to yonbi. Te man sax man duma gënal mooy guy ñaan ma instead of guy waste my time almost 1 hour saying nonsense parce que man I don't let it go there. Man I'll sit there. So my name is that I'll call in and say, you know what, I can't make the meeting. I'm gonna sit here parce que man xam naa ne suma right la dooma ñaan ma mayo suma ko amee suma ko amut duma la may man looloo ma gën la ma toog fii nii daay ma tapale for no reason. Tapale bi si police force bi foofu la starté wante lu ma wax rek man I can empathize parce que understand ne circumstance bi nekk they didn't create it wante the circumstance is perpetuated because ñoom they not doing anything about it. Xam nga there's a police union ñoom war nañoo toog ne this is unacceptable, we should be treated this way. Xam nga we should be paid a living wage wante gisuma loolu or at least they haven't been successful in fighting for those rights. On top of lolo is one form of begging bo hamne barinas bekabi. The other form is more hamne, especially in the Senegal area. For hamne, it's full of tourists. Lolo is where the tourists are. Dekabini, fufunon na wala dika stopper nonsense bo no. Yo hamne munga understand sa so can make a handicap. Munala I can't get employment dibama. Wante nga gis góor wax ma la jigéen sax góor yoo xam ne adult males ñu ngi in their 20s man dama ko dee man sawaruma si yooyu dañ ma dee wax sax ne boo yow soxor nga sax ma ne ko waa that's fine ma ne ko man naa liggéey suma xaalis yow nga nekk góor suma morom nga taxaw fii ne man ma jox la xaalis te yow joxuloo ma benn service man dama dee wax ne the biggest difference with Gambia and Senegal nekk ne Senegal sax dafay dundee tapale Senegal ñoo gën a bari tapale Gambia ni wante one difference is true. You get something in return. Come in them default to motivate. Then I charge 30% more than what you should pay. When at least they will do a good job fixing whatever the issue is. Gambia, they're not they provide any services. Man low lagis de kabi. Ne nyankati. Man namane jahala sa ne. Offer nga fampa motobi. Defal ma dara suma yeen ci store bi dimbal ma nga téye ma suma bagage yóbbu ko suma moto bi suma sawaree ma jox la dara wante non dañoo taxaw rek jox ma dara te by force la dañ ko dee demand ñu nga leen ñaan dañ ko dee demand by force la jox leen dara man loolu ma gën a dama ne jaxasoo sax du ma dee xam ne like is this a dream lu may live through in this country is it a dream te soo gisee lu ma laa wax rek mooy so like I say, initially, when we were last year, I was very reluctantly. Okay, $100 do the rest man. Wana make he. One day after a couple of months,
so xam nga ne $100 a day wante soo joxe $2,000 a day loolu noonu is someone's salary wante bente ngay xool boy yi fa taxaw or even jàng yi sax nga ne okay yow soo léegi yow amuloo liggéey lii ngay def it's a business ñoo xam ne they earn more than $2,000-3,000 a month di ñaan loolu nga xam ne is higher than most public servant salaries parce que si ñaan bi it's a profitable business te da ngaa gis ne in Gambia léegi sax dafa am ñuy jël ay xale di leen forcer si liggéey boobu noonu ñu ñaan ñoo jox leen dara it's a business loolu tax léegi suma jabar suma doom loolu doon wax noonu sax ñoom sax dañ doon initially naan this is very sad that we should give him something ma ne ko I know it sounds crazy but don't give anyone anything parce que you have to be willing to help yourself unfortunately if you don't want to help yourself there's no way man naa jël suma hard earned money jox la ko loolu noonu is not possible in foog nga war a dimbale sa bopp especially suma xamee ne foog naa maa ko doon explain benn time maybe it wasn't you to someone else ne dafa am benn boy bu ma approach young man in his 20s ma ne ko yow lan mooy 2 plus 2 mu ne ma 4 ma ne ko ma seet sa loxo bi mu ne ma waaw sama loxo bi loo miin ma ne ko ma seet ma ne ko dara jox sa loxo bi sa tànk bi yaa ngi dox dara jote ko ma ne ko wante yow waroo maa ñaan yow you have the intellectual capacity there's nothing wrong with you physically man lu tax may laa war a jox xaalis mu xool ma very confused si lu may wax almost as it's a foreign language I'm speaking to them ma ne ko man ma la jox dara yow you have intellectual capacity you are capable physically lu tax may laa jox xaalis waaw wante Gambia dafa miiti ma ne ko Gambia su miiti xanaa yow doy vote ma ne ko it's up to you to change the administration that's causing the corruption in this country wante ñaankat yi mënuloo romb Senegambia foo mun a nekk at least from the store to your car 5 nit nañ la ñaan te foofu la ne gàppee taxaw si biir store bi may ma dara maa ngi laa ñaan dimbala ma xam nga daw na yaram wante at some point ñun Gambia ne ñoo war a change loolu parce que dafa mel ni comme lu ñu wax last time yëfi remittance toog rek send WhatsApp message sa mbokk yu nekk abroad may ma dara loolu noonu war a enable us we have to stop that culture ñaan bi dafa war a change parce que lu ñaaw la parce que dafa mel ni yow before nit dimbala la yow yaa war a njëkk a dimbala sa boppa soo waxee ne dëkk bi dafa miiti yow yaa war a change administration bi xam nga loolu il faut mu change wante Sénégal bi sometimes ma dee safar koo génn fa sax parce que ñaankat yi dañ bari so man sax at least man am black and I'm Gambian xam nga suñu la notice sax xëy na dañoo notice dara si yow sax ne okay let me just go to this guy wante soo gisee nu ñu sonalee ñoo xam ne they're not black Africans dama dee rus trop I feel the obligation to even say something sometimes ne why yo bàyyi nit ki romba what is this nonsense soo demee si pitch bi bump sa si the guy gisuma leen as much as I did maybe a couple of years ago wante ñu fa benn tey harass leen rek ba nga sona soo xalaata yow nga jógee airport jëlee nonsense boobu noonu finally get to the hotel nga ne alhamdulillah excellence hotel bi xaaral ma dem waxta doxantu si beach bi ñu toppaat la foofu noonu xaaral ma dem Sénégal bi hôtel may lekka ñu toppaat la foofu xalaatal like that trauma you go through you would have nothing positive to say about Gambia when you leave Gambia parce que it's almost like the poverty is out of control the beggary is out of control on top of loolu nga am tapale bi xam nga soo demee si marché bi war a generally for this much keneen tapala man dama am very bad experience the other day ma ne xaaral ma dimbale ñu dee taxaw di jaay ay oranges ay banana si tali bi instead of them filling the jënd ko si grocery store bi naa jënd si noonu ma fay ko I think lu ma ko fayoon I don't remember ma fay ko dara ma war maa jox wéccet mu jël xaalis rek daw ma ne ko you know what this is the last time I'm doing loolu man I'm going to the grocery store so if you know wow foreigners in moom grocery store ma ne ko at least they honest ma ne ko loolu is unfortunate loolu la nekk ci la si biir dëkk bi nii right now ne begging is out of control wante nit ñi pare wu ñoo dimbale seen bopp loolu laa gis te man unfortunately man am of the mindset now man duma la dimbale de soo pare wu dimbale sa bopp duma la dimbale wax ko ñaaw ñu ne ma waa tey ajuma la juma mubarak da ngaa ne ma ne ko non man du ma def loolu I know it seems like it's entire suñu islamic diina bi
wante loolu moom duma ko def so pare wuta dimbale sa bopp duma dimbale il faut que bëgg a dimbale sa bopp te man su ma demee si same place ma gis dafa every day yow day pare loo dimbale sa bopp am na ñoo xam ne sax day handicap man suma anti dafa doon wax dafa am ku doon liggéeyal ñoom si accounting department bi mu ngi koo gis si target store bi nii mu ne ma kii bu ko jox dara kii daf ñu daan liggéeyal ñu ngi koo fay $4,000-5,000 si a month lu mu bon mu ngi doon am dara lu moo yóbbu kër wante mu quit mu ne parce que ñaan bi moo ko gën a amal xaalis ma xalaat loolu rek ma ne si laa change sama mind ne man du ma may kenn dara amul génne sara du ma may kenn dara soo pare wutal dimbale sa bopp du mën a dimbale it's tough wante loolu la dëkk bi need right now unfortunately ndeysaan nekk na lu daw yaram li te dëkk boo xam ne nit ki da nga wér keng sa cër yu mut laago loolu la fa ñuloo waaye buga dundee si mbedda mi di ñaanaatu ak di kuf xaalis ñun ñi daw dëkk boo xam ne ñi wér kenga tollu seen ndaw yaa di dundee lii boobu dëkk am na problème fi mu nekk ma dal di ñëw si beneen laajte bi Mr Jobe ndax nga gisee nit ñi their honesty ndax gisee nga lépp doole si ñun ñu ne ay ñun ñu jub leen no man unfortunately I think that there was a time and I keep going back to the nostalgia I had about this place when I left Gambia even under Jawara I'm sure man halabundaw la one so there's not much I can say about what I can observe I'm sure there was corruption there's always been corruption I think so for what is size tapala bu xewon time bobu nonu tapala bu xewon time ya jame tapala bu xew time Adama Barrow there's a stark difference ne fini luma doon wax rek ci mbiri Senegal bi if tapala the ne tapala wow degala and at least you get something in return when luma gis Gambia moy tapala bi dinde am anything you don't get anything in return it's out of control amut for them the essence service for gas they're not tapale suma jawal talking about her experiences them si gas station we pay pour ñu jëna ko gas we saw ko gas mu ngi woon almost an empty mu jëna she wasn't paying attention drive away ñëw mu jël moto ma ne ko I thought you put in gas ma wa I did ma ne ko it's in the same level mu ne ma what happened sila ma wax ne sax this is not a good idea ñu pack some bag ñibi parce que manako unfortunately you have to be on guard 24/7 amut ben you can't let your guard down at any time you become paranoid in this country everyone has an intention of exploiting money out of you somehow but without providing a service in return man I would pay for service lu say su fekkee mën naa am lu ma si bëgg xam nga dinaa ko fay parce que it's what I wanted and I want to have a living wage but I know I overpay dama leen negotiate wante dama leen negotiate comme ni Gambia ñoo negotiate naa negotiate tuuti rek nga wàññi tuuti ma fay la ma dem sama yoon parce que time is more important to me than wasting 20-30 minutes talking to you about $100-200 wante bente tapale bi dafa bari ba nga xam ne is out of control kula wara ñoo defal anything in your house dañoo diñ defal liggéey bi du pare yow yaay wara fayaat pour invite keneen and you have no recourse mënoo yóbbu kenn court xam nga ba pare anyway you go si grocery store bi sax so buy with help dañoo tapale ko moom grocery store bi léegi da ngaa gis sax soo demee si store yi da ngaa gis una si duñ dee génn foofu duñ dee def dara dañoo taxaw rek di seet cash register bi am nañ caméra wante xam nañ ne Gambien lañ gaaw loolu ñoo toogee di ko seetaan yow it Gambien bi man sax suma beneen experience mooy dama demoon bugguma wax grocery store bi parce que I'm willing to believe it's an honest mistake wante at this point I don't know ne dama doon jënd dara groceries first time bu suma family ñëwoon almost a week ago ne desi yokk benn $900 wante after I got the goods I was purchasing I started to walk away I said wait a second this is way too much ma tell one ko hey what's going on give me my receipt oh dama def mistake sir the $900 bini is from the last person I'm good so I guess you have to be on guard 24/7 ken buguta deka nono you don't want to live that kind of life
you're always thinking the worst of people, not the best of people. I'm not time Gambia, you always thought the best of people. With the league, you always think the worst of people. Mun lo gëna sa kër, mun lo bay unlock sa bunti kër bi. Nga xamne ku ñëw pour liggéey sa biir kër, il faut nga toog fa. Doo mëna dem ne waa soo paree rek wax ma am naa la seen wave. Loolu ko musa mën a def. Amul benn Gambien buy musa wax ne xam ma bàyyi la sama biir néeg yow nga defal looy defal soo paree ma naa la seen xaalis. Loolu amul. Parce que ñëpp xam nañ ne tapare bi dafa bari. It's not just the regular people, it's also in the government institutions. For Munadam, you get try with some way to add some additional fees for no reason, just to extort money from you. Lumay wax rek, numa banya, sama ñaané sama ko mune o sama xel ci tangé dé bobu. It dama jox la dara. Wonte pour nga ñëw troxal ma just to steal money from me. Parce que loolu la de. Loolu la de. Gambians, we need to call it what it is. It's theft. We are corrupting our society, our culture. Nit ñi bari dañ ma lay wax ne sax yéen America yéen fonk leen yàlla xam nga yéen amu leen dina du ko ne fii yéen ne fa wante man lu ma gis fii man ko dëkk bi kenn ragalul yàlla nit ñi dañoo julli 5 times a day ñëw saata fi yow so ma ne ko loolu noonu amul solo de yow su fekkee da ngaa julli 5 times a day pare nga ñëwul mun a sàcca yow rek di noo maa nekk jullit moom loolu moom possible. So da ngaa gis ne dëkk bi nag loolu ko yaa there's no confidence in society. There's no trust in society. Ne yow mun loo óolu kenn si biir dëkk bi sa maam sax da ko óolu parce que wax dëgg wax yàlla man I didn't experience this wante ñu bari ñu ma waxal taxala yu bari seen famille la jógee jël seen land bi jaay ko xam nga wax la ne waa yónni la xaalis naa la sampal kër ñu laal seen ay nataal nga ñëw gis loo fa kër loolu noonu ñu bari it's happened to them alkaalo bi jël land bi jaay ko keneen taxala bi dafa ëpp roxo si dëkk bi ne fii moom man I always knew ne fii soo fi bëggee business for instance mun loo def business biir Gambia te tooguloo fi 24/7 loolu moom mun naa la koo garantie ñu bëgg a def business yëpp si biir Gambia soo fi toogutee dina la they would rob you blind loolu noonu nag leneen lu naxari la si biir dëkk bi wax naa loolu wante Gambian bi si boppam parce que bëgguma wax just problems after naa la wax solutions wante Gambian si boppam amul kenn kuy blame lu dul boppam loolu moom bëgg naa koo wax. Ndeysaan nekk na lu daw yaram ma ñëwaat si beneen laajte bi naa nga gisee nit ñi their level of ignorance ndaxte ñu bare de complain ne the level of ignorance in Gambia is very high maanaam ay ñun ñoo xam ne jikko mu xat dafa ne si ñoom teg si dolli ñun ñi gëm yu fi sëriñtu ak yooyu côté yooyu lan moo si sa gis-gis. Yeah, man ko loolu tam it's one of the fundamental problem. Ignorance it comes from obviously incompetence, but also it comes from literacy because our education system has failed us. Man luma buga wax, and this is not meeting nama puma wahli, meeting nama tara puma wahli. There's a brain drain in this country. There's a significant brain drain in this country. Parce que most people with a capability and an opportunity most people they are capable, but they also have an opportunity to live left. So even at the lowest levels in societies, you don't any level in the society that woman whether it be farmers, whether it be teachers, all the skilled labor has left. Gambian businessman you body to be the so I don't hire Gambians. One, Gambians are very ignorant. Two, Gambians are very lazy. At first the here. No, that's not fair. That's not a fair characterization of the Gambian. Because I'm living it, I see what they mean. Because is out of control. They show up whenever they want to work. But instead of working, then you'll find ways to cheat the system to not work just to get paid. It's a reality
in Gambia, the ignorance is out of control. There's nowhere more evident than even the police. They don't even understand the law. Most cases, they don't understand the law. This is not an indictment on the police. It's just a reality that police, your buddy, janguin even their code book to understand lini is the law or is not the law. How do they tackle you to get money? And that's not to say there's not good police. There's a lot of good ones. When they just, in my experience, at least half the time, when they feel man, I know more about the law, the traffic laws than they do. And I guess because, and sometimes I feel it's not that they don't know, it's that they're finding a way to profit from it. So the guys is a huge problem. Man Gambia reklamo sa dem restaurant nga xamne di nga tok 1 hour before waiter bi ñew sax ne di la jaay dox sax ne what do you want? And man jaxal sax ne this is a service business. Lo mean man I came here to spend money. Am nga like what do you the poor service you receive? Po sin pare ñu la la tip. Man I don't believe in I believe in rewarding people for providing a service. Man duma la fay pare fay la tip for providing a bad service. Man talk to you 1 hour before you attend man. Pull just man do. Pag duma gisati ba man help. They expect something in return at the end. Ignorance is everywhere for one of them. So they may even any government official or even immigration, for instance, they don't like that. Hananga ang kuba. Do you understand how anything works? The airport with the same thing. They don't understand how anything works. One thing is a lack of literacy that we have in this country. So I made time when I said literacy level history of Gambia. It's fallen significantly. I think last time we won on a common entrance beat. I think it was a year or 2 years ago. Marlon said, I don't know, I read some news articles. And it was the highest number of people who failed it. How this country is a Gambia. There's a significant brain drain and it's a failed state. Sometimes it's just through our wits or through the will of very few people they can be still surviving somehow. Want ignorance be. I'm not forming them in Gambia to negotiate. Unfortunately, civil administration be, civil school be, anywhere you go, ignorance is for them the first step. Kontaan naa ne yaa ngi wax restaurant ni gaay behave ma bëgg a xam rek lan mooy sa gis-gis si customer service ak soo demee si government offices yi ndax dinañ de behave professionally. I think customer service is an oxymoron in Gambia. One of our explain just the level of disappointment. Very customer service from Gambia. It's not existent. You also think of them unless you go to the highest level or the highest restaurants in this country. Na customer service. Man bank la bumaron ubis mo bank na gini bank to ramti. When the be bank account to the business. When you are very prompt. Na bank will be 8 na for 7:40 because I will be first in line. Understand why there's a line, why is it so long? Na first in line. Can you wait for almost 30 minutes after the bank open? When you wait, or May Monday or Yaguma. I was Mr. Jai, I wouldn't explain the feeling I had. Low mean Monday or May Madam Day when you're already late. Then after or computer jail at some time to start, maybe another 20 minutes. You almost wasted an hour of the workday. Pull even that. And this is a private sector business. Mansa who do the public sector government offices. Buska duga GRA office. You will find more ignorant people than you would find anywhere in the world. The nyom nila what company is not there. Nikutin ligay. The man I'm always present initially. I try my best. Assalamu alaikum. Nangadef. Want to know. They're already frustrated, already pissed off.
mel ni man nekkuma di fay xaalis pour gars yi def li ñu war a def man loolu ma si dee gën a jaaxle si affaire si daaw moo nekk the unprofessionalism in public offices is just beyond, you can't even fathom it coming from anywhere else in the world, even in Senegal or any other part of Africa. When you build Gambia, the level of unprofessionalism is just mind-boggling. But if you could get out of there is zero consequence. Zero consequence. Kukunono di ñaka liggéeyam kenn du ko dafa ñëwaat ëllëg dafa the same exact thing. Loolu moom si gën a jaaxal ne ñu moom business yi ak ñu moom the administrators in the government because they're so corrupt they don't even care how their department is running. Ne duñ dee mos a ñëw pour rectify the situation. Man musuma am situation in Gambia kenn ñëw ne ma that was inappropriate. How you will make it right for you. Musu da xew. Man lu ma gis rek mooy Gambia ñu am fit ñoo dee delluwaat su dara xewee ne by force na rectify situation bi su fekkee defuñ loolu doo mus a gis loolu xew ñu la waa ok léegi fii nii fii lañu joxe driver's license waa you have to play ball suñu weewee sax you have to play ball otherwise you will not get out of it or police sax suñ soo ñëwee force rek jox ma sa license ak sa insurance bi. If you don't play ball, you don't get it back. Man, you can keep it. I'll go look for another one. Parce I'm not dealing with the nonsense. Every level of government unprofessionalism is profound to the level that you think high schoolers they run this country. Man, no la ko gisee. Te loolu noonu it's so sad ne loo doon wax rek nu ma doon wax a little bit earlier. Nostalgia bu ma amee si Gambia. Like experience what I'm right now, the light is dimming significantly more. The man I'm beginning to live the reality for I'm the Gambian has been living forever. The man how come I'm the only person that's angry about the way things are? Now why are there not more Gambians in the street protesting, demanding that there must be a change and we must hold our leaders accountable? Manlulu is still the fundamental problem. But I can't justify it and I can't find a reason. Lutah Gambian be merit to the Gambian mel. Poor joke. Ne by force change how they. By force police being change to hold accountable. By force kini kuidigation department they will hold them accountable. Lulu Bente that my jalebe munmako comprehend. No matter how much I try, how many excuses to come up with. Munma comprehend why Gambian just accepts it. No, it's the biggest issue I have right now. Luta Gambian want to talk accept problem yini. They just to fight for their rights. Dafa nekk lu daw yaram benn si yooyu mooy li waral ñu toog si radio bi di waxtaan ñun ñi ndekte dëkk duñ ko yóbboo nii dafa am yu bari yoo xam ne ñun ñi dañ jàppane dafa normal te normalut waruta demee noonu. te duy demee noonu si dëkk yi nga xam ne démocratie nga fa duy demee noonu si dëkk yi nga xam ne ñu ngi jëm kanam ñu ngi advance ñu ngi develop so dafa nekk lu daw yaram comme rek na ko borom xam-xam ya waxee ñu ne tuxal dëkka moo gën a yomb tuxal jikko gis nga buddi Sénégal indi ko Gambia buddi Gambia yóbbu ko Sénégal loolu moo gën a yomba pour nga wécci jikko nit ñi jikko lu garaaw la waaye nag comme na ko olof dali waxee rek banta bu tooy moo gën a yomba pour jubante aste banta bu wow bi ko banta bi am na nu ma wooyee soo ko bëggee jubante ren ko dama noona la nit ñi mel moo tax fu njaare ñu dal di wax ndaw yi pour wécci seeni xelaat ak seeni xel bañ ñu dem ba éega si level boo xam ne fa la sun maam yi eegoon ba nga xam ne pour wécci seeni xel xam loo leen lan mooy démocratie lan mooy seeni ak seeni yelef lan mooy seeni rights ak pour ñu bañ ñu leen a treatment boo xam ne ànduta luwa ala foog ñu waxtaana young generation bi mooy li nga def mooy li ñuy def si radio bi fii waaye nag nin gisee Gambia dafa ragal lu fi mu nekk Mr Diop ñu dal di ñëw si laajte bi mujjee yéen cement importers and traders yi nga xam ne yéen a daan dem Sénégal di jënd ciment di indi Gambian yi di ko jëfandikoo di sampa seeni kër yi mu nekkoon loo xam ne
over the years amut ben problem, everything running smoothly. But recently bisi Ja Oil dal di bokke yefi xala xejem dal di taxasuuf mbir mi yeb dal di jaxaso ba si jamono yi may waxa yow sen trox si mu si frontière bi diri ñetti weer fess del ak simen mu nekkalu daw yaram ma bëgg xam rek si jamono yi fan ngeen tollu lan nga ñu mëna wax. Yeah, so am nañ ben update moy this Thursday guy, after several conversations with the State House, guy released menu. Though there's something very important we want to discuss. Because the recent proxy wanted when they 180 billion apply. Before you do a little, just going back to the ignorance of Gambian, they don't pay as close attention to what's happening. One is law is very important because I read a lot, but also just being a student of economics, I pay attention to the variables that brought us to where we are, and the cause and effect of policy. I pay very close attention to Lolo. I feel that, at least from what I've read, there's a great misunderstanding of the situation. Gambia Vipente, understand it. I'm a Ben Gambian company, Bude manufacture cement. The fuck now, full and good with the head. So, Lord, I'm going to repeat, like, so if I Gambian be, it more understand a little bit more. There is no company in Gambia that manufactures cement. Unfortunately, Gambia doesn't have an abundance of limestone deposit because I'm in limestone deposits, and that's the layman's term. We manufacture cement, so we must import cement from countries that manufacture cement. So all the companies in Gambia that sell cement import cement. So it's very important, because to manufacture, it means you take raw materials and you convert them to a finished product. When you import a finished product, you are no longer manufacturing. So that is extremely important. Sometimes I think because I talk at a level it can be a little it can go over some people's heads. So I think that I just want to simplify it in the sense that Nikki Pente so it's nothing against Jao. I think every company in Gambia has a right to prosper. But every company in Gambia should prosper on their innovation, on their technology, or on their ability to find an edge that they have over the competition. So it's a free market where Kuneka will somehow gain a competitive edge to allow them to control a larger market share. When the Luja Oil is effectively, they are leveraging their connections within the government to block out all competition. In Ja Oil's case specifically, they're doing it because they can't afford to pay back this loan that the government guaranteed them. The government is basically complicit in the sense that they have to ensure that Ja Oil can pay it back because the government can't pay it back. So there's a lot of issues, and it's a little complex when it comes to cement. What the fundamental issue, more that the fundamental fact is that there's no company in Gambia that manufactures cement. All companies import the cement. The biggest difference is Ja Oil imports powdered cement in the loose form, and when it gets here, they import the bag. Lolo mo gina funny si FRC. Ja Oil if they import cement but they import bag cement but they gel cement to go to the bag. Lolo is even more comical. That's the difference between Ja Oil and folks that are importing the bag cement. Folks that are importing the bag cement,
import a cement for hamne is also a finished product, but it's already in a bag. Jar Oil imports the loose cement, and they import the bag that they put the loose cement in, and they resell it to the consumer. So no, it's a very basic thing. Gambian they understand go. You never they want wow, no, Jar Oil is a manufacturer of cement, so we should protect domestic manufacturing. So then I understand Lulu creates a lot of confusion. When the Jar Oil, what I would give them credit for, they're very good at marketing, and they've marketed that they are a manufacturer. When they're, by any economic definition, you can't import a finished product and call it manufacturing, because it's already, the good is already in final state. Jar Oil and Gasam both import finished product, because Jar Oil momode gel cement be jaiko Gasam, which also is improper, because Jar Oil has a special investment certificate, so which allows them to import cement into Gambia without paying tariffs. So if I mean that Jar Oil dafa is cement be to do fair some import duties, parce que dafa am special investment certificate. When the Gasam, that they get cement from Jar Oil, in reality what that means is Gasam is avoiding paying the import tax as well, because they are buying it from a client that already imports it by not paying that import duty. So the problem is twofold in that sense. Salam is the only company in Gambia, they still don't manufacture, what they do a lot of value add. Meaning that Salam, when they import the cement, 90% of the energy is already utilized. So they do what you would consider the final 10% of the processing. When they, even then, electricity guy they use to do that last 10% is also imported. So from an ECOWAS standpoint, Salam itself does not qualify for any export status. Because although they do the last 10%, the electricity and the energy they use in that last 10% is also imported. So they are more like 2% value add in the process. So they already imported 98% of a finished product. Whereas Gasam and Salam, they already imported 100% of a finished product. So the difference between coming in ligay bu ñoo def ak ligay bu Jar Oil they def, the only difference is that he imports the bag that he puts the cement into, and he imports the cement, versus the traders who import a cement that's already in a bag. And there's a big benefit for ñoo xam ne they import the bag, parce que ñoom bañ ko importer, most likely they import it from Senegal, parce que proximity wise and distance wise Senegal moo gën a jege Gambia. So su fekkee ne gars dañ ko issue from Senegal, the cement gets off the factory floor and it's in Gambia within 24 hours. Da nga gis ne Jar Oil is importer cement from Turkey, which is his main supplier. Dafa jël almost months to get to Gambia. Even Jar Oil, so they may import more work 42.5. 42.5 boobu noonu is degraded. No, it's a scientific fact. It's degraded by the time it gets to Gambia, because it's open to the elements. Because it's open to the elements, the 42.5 by the time it gets here, it's not 42.5. It's some grade lower than 42.5. Low tabahkat is because it's so like that. So getting Jar Oil cement, can quarter use, then that one I have to use it within 30 days. But after 30 days, the fast start they wow. Cement which you get in Senegal, because it's off the factory floor and it's also already in a bag. By the time it gets to Gambia within 24 hours, so store it appropriately. You can hold it for 6 months. When the Lolo assumes that you can store it appropriately. Unlike situation when you down, which is when you cement is going to be Gambia, you then tough for 3 months. The 3 months the cement was exposed to the element, even though it was in a bag. It was sitting at the border for more than 3 months. The 3 months moisture, which is a state of water. Moisture is a state of water. Moisture got into the cement. So the next thing, even after 3 months, even though on this Thursday, guy it's important for us to understand why.
dañu rusoon lu tax four minister Gambia ñoo romba suñu moto yi dem pour dimbale Senegal Transport Union bi dañu rusoon si loolu so gars yi bàyyi moto yi wante even in that there was also an issue two issues one Ministry of Trade bi State House dañ leen wax bàyyi leen moto yi jaara wante seen moto yi yàgg nañ fa trop xam nañ ne am na ñu bari seen semaine bi war naa yàqu bàyyi leen ñu jaara duñ fay dara parce que buñ bàyyee Sénégal bi parce que they let the Senegalese Transport Union and the Senegalese truckers to cross into Gambia and they say, okay, you've sat there for more than 5 days. So for this time, we're going to let you cross and you don't have to pay anything. So State House for one Ministry of Trade, Biden guy jala, did fatal. Want to steal because of their wickedness and because of their corruption. Guy, you know, the game jala, what they're going to pay. You know, then your facement or then it was afterwards, State House guy back channel, they're forcing Ministry of Trade to retract their statement to customs. Issue another statement, pour one wa Biden new jala bin faydara. So helata rekne Gambian is so wicked. Ne bente after all this, bunga force a guy you failure for something you know they can't gain anything out of. No, there's nothing else to describe it. Pure corruption and wickedness. Mota. The State House forces state trade ministry to guide that law no. To still when they come in, according to my estimates so far, 30% of cement for Taiwan, you nyakan in Senegal. I'm not 8 motor for Taiwan. For the 5 motor, yep cement wana. So ko helate. Cement puneka, janko jaya 380 to 400, so then it could be even more. Nga hamne yo 400,000 times 5, $2 million in nyaka sili. Depende you have no recourse, Sibir Gambia. You have no ability to sue anyone other than to just wahne you're some business with Darona. Legi nga jay sa moto yi. Legi different 5 driver you apprente ak ñu daan defal sa moto bi store your own supply ba pare ñu dee wàccee cement bi ñooñu yëpp ñàkk nañ seen liggéey léegi so léegi it's almost common sense bi nekku fa wante wa beyond loolu léegi it's almost mate dama bëgg seen business bi daanu by force su ko defee jaa oil like na mun a dundal si dëkk bi ba pare sax even so last week dafa am benn boy Mr. Lo koo xam ne moom daf doon tabax muy joon jaa oil 42.5 man mun naa laa wax ne loolu 42.5 just because of what I just explained ne loolu no it's not possible by the time it arrives in Gambia it's 42.5 guy dem mu def video online di complain ne lii nii it's not possible to def 42.5 parce que man xam naa 42.5 su ma ko defalee ñaata bricks laa si war a am pare man tabaxkat laa mun naa understand loolu guy arrest boy bi arrest ko man ko Gambia problem suñu am yi nii yëpp first of all corruption bi is out of control. So xanaa leen arrest boy bi pour protect Jah Oil. Arrest boy bi waaw of course 100% loolu tax maa ñëw si loolu arrest boy bi ma ne ko nit ñi seen kër yi everyone is nit ñoo xam ne people are breaking into their house crime baa ngi bëri si dëkk bi ba sa bopp bi dafa am miiti sax pour mun koo xelaat xale yaa ngee dee boo génn sax yow nga ñëw nga ne because of one video boobu noonu ko post pour state his opinion that this quality that's written on this bag is not the quality that I am getting from my experience of doing this business. Parce que moom tabaxkat la du jaaykat yi ciment nekk na dafa bokk si ñun daf dee tabax muy explain si video bi man lii laa experience lii laa jëna ba pare when I use that this is the result loo xam ne it's not there's something amiss ne man war nañ jël 42.5 cement lii laa si waroon a am wante am ma si loolu gars yi arrest boy bi parce que Jah Oil Tiger cement bi la jënoon loolu noonu man lu ma gën a jaaxle xam nga ñaata vidéo la Gambian si post online lu tax of all those things nguur bi daf ne dafa arrest boy bi nii for stating his experience and his opinion about loo xam ne daf ko jëna amul result bu mu expect on loolu how can that be possible léegi ñu ne gars yi arrest boy bi bàyyi ko arrestaat ko léegi the young man is being charged with defamation ñu ne moom amul lab pour proof ne Jah Oil cement bi
is not what it is. He's just stating his opinion. So léegi warutoon na wax loolu in a media post. Kan nga foog ne moo nekk behind? Oh, Jah Oil 100%. 100%. Lulu Jah Oil 100% is behind it. No. Not only are we corrupt, we're also suppressing the facts. No, it dumps down our society. It dumps down the society. Parce que ñoom dañ xam ne luñ nekk si def loolu nekk si dëgg. So su fekkee ne nit ki dafa am experience, am opinion am, naka ko mën a arrêté, naka nga arrêté kenn si am opinion. Loolu nguuri Yaya Jammeh daf daan xew. Wante ñu ngi wax ne nguuri Adama Barrow at least duy rey nekk, at least duy imprison nekk. Wante xoolal lii man I think ne man if you ask my honest opinion, nguuri Adama Barrow bi is 10 times worse than nguuri Yaya Jammeh. Wante at least there you know what to expect. Fii nii mënuloo wax sa opinion. Fii nii doo dunda jaama. Xam nga loolu noonu moo gën a naxari than someone you just already know what to expect. Ñun we expected so much more from this administration. It's not for sale. Wante we know now that this administration is for sale. Boy, they're charging him right now with defamation. Parce que dafa def video for state his opinion. You know, he doesn't have a lab to prove. Dafa la nonsense boobu noonu. Fan nga musa def gis in the US or in Europe. You know, because you did a product review, the product be baaxul or product be baax la. Loolu is your opinion. Loolu mean kooku noonu dafa war a am lab to prove loolu noonu. Otherwise, it's a defamation. Man wax naa ko fii, te naa ko waxaat su ko defee nguur bi dégg ko, suñ buggee ñun ñoo dem ko. Ne parce que it's a scientific fact, I don't have to prove it. Ne soo jëlee cement from Turkey, by the time you bring it to Gambia, it's not 42.5, it's degraded because it was exposed to the elements. Lol, it's just a scientific fact. I don't have to prove it. It's just what it is. Comme ni wardrobe proof ne naturally dafa génn Eric. It's just a scientific fact. Why do you have to prove it? No. So boy, we léegi ñu ko charge for defamation. Parce que moom dem na ba release video. It's a product review. Mun ngaa wax ne man try naa product A, try naa product B. Product B moom a gën a lii laa gis si product A, lii laa gis si product B. Why is that? Lu tax guy wasting time dem bi foofu war a arrest kooku noonu on some random video loolu nga xam ne loolu liggéey Jah Oil la noonu rek la mën a demee. lii daw na yorom trop. wante nonsense boobu lañ nekk di dundal léegi. so léegi ñu ngi xeex gaay mbiri suñ stock bu nekk Sénégal ne gaay bàyyi ko bu dee ma ne lu ma dégg si biir Sénégal ne ñoom dañoo stop basalt bi su fekkee ne Gambia bàyyi wuñ ciment bi duga. Te su basalt bi stoppé Sénégal kenn du mën a tawax dara dafay stop so Gambian bi day war naa bàyyi xel luy xew si biir léegi so affecté si dee dana la affecté ëllëg parce que ñun trade war ak Sénégal mënuñu ko win parce que we're surrounded by Senegal on 3 sides. Ne Senegal's economy is 10 times bigger than Gambia's economy. Senegal ñoo de isi basalt bi tam Senegal ñoom ñoo de isi electricity bi Senegal ñoom ñoo nekk di protect Adama Barrow ñun amuñ benn recourse. There's no reason, because trade war doesn't help anyone. Only help the US and China. No one benefits. Everyone loses. So ñun su fekkee ne loolu lañ bëgg a demee xeexee Sénégal parce que for whatever other reasons that have nothing to do with cement te ñun ministry bi daf ñu wax sax ne we have 31 issues we're trying to work out with Senegal. We're just using the cement. So loolu basically dafa wax ne yéen xam ngeen ne ñii duñ dee manufacture cement te ñoo importer ñu ñoo importer. So nga make rules in a way nga xam ne Jah Oil benn tey na mën a dem Sénégal si cement so nga ne rules yi only is for bag cement so loolu la nit ñi in addition to imported cement loolu nit ñi xamul mooy ne Jah Oil dafay dem Sénégal si cement Jah Oil dafay dem Sénégal si cement parce que gars yi they made the rule very specific nga xam ne it only targets bag cement te loolu noonu only targets the people nit ñoo xam ne over 300-400 business owners ñoo xam ne loolu lañ dee dundee employing over 3,000 nit noonu lañ dee dundee kenn xamul fu seen xaalis bi jógee ñenn leen leb xaalis bi dañ dem si banque bi xam nga dem start seen business ñooñu ngay tagge just specifically parce que soo ko seetee it says very specifically bag cement from Senegal what the loose cement from Senegal is okay parce que loolu la Jah Oil dee is what the bag cement from Senegal is being blocked loolu nga xam ne that's discrimination. You're specifically targeting a group, an individual or a group. So to create a monopoly. Trade war baaxul si dëkk
monopoly powers bigger because there is no innovation when there's a monopoly. Because they have no incentive to innovate, they have no incentive to lower price. Because there is no competition. So the next situation we create is, I can only conclude that it's to benefit one individual. Parce que so sa man dama robon sen factory bi may len like wow gis ma fi ben moto te luma la waxon Salam is the only one that's doing value add gis ma fa moto ñu ne jaaw el mu len ray ci marché bi da nga gis ne parce que Salam ñom they predominantly produce 32.5 cement bi su ko defé jaaw el dafa nekk di wax ne 32.5 bi baax so nga gis ne loolu dafa ray Salam completely ñom ngi business what their demand has gone down significantly. So even them initially, they were trying to be on the side of wow, mga is just do cement instead of bag cement. When the league, don't they gasam, don't they gasam. Luma they gasam mo ne gasam they nyom nyong uti sen own gal. Because nyom they realize na jaoil, so kon ne dapat increase more price mo na jaoil. Mo pala mo lower price ambi. So nyom nyong uti sen own gal. I heard that they were supposed to bring one this month, but I don't know if it happened. What is nga gis na even within that industry, mga ray gain dangka. So now we're basically becoming a country of favoritism, nepotism, corruption. Lolo nyo neka na. Until luko waral moy. Askan bi mo say gonna there. Puta basakir. Ulum lonja. The far gonna become more expensive. So lolo the far also remittances. Because remittance, what is new in Gambia? Then you do construction in addition to buying food for your family. So you also want to build nyari kit or nyari apartment nga build bena. So Gambia is going to suffer tremendously throughout this whole process. Lola niki bente, Linda was in ignorance. Bente, Dama explain to you how ni. Explain that everyone is important. Ja Oil does not manufacture, he imports cement. Bente niki we should protect our domestic manufacturers. The minute you come to you didn't even explain anything. Mulu, it's frustrating to me. Paskiman, of course, you know, I have ability. I'm also registered to do business in Senegal, so I can just easily just do it in Senegal. One day, I'm here because Luma Waharak earlier. Don't focus on my dick. One day, it's very difficult to do it. Because they don't like Gambian, they go explain. One day, it's like they're so brainwashed and they don't understand what you're trying to say for whatever reason. One day, Thursday, buying ko, one day, Jaffa bin amon mo Ministry of Trade, bente. On top of all the wickedness, mga try another way, putrahan nyo daw, so if nip down. Yun nun bente mga help. Tilo mas gina na harisa. Recently, mga conversation at nyo, yun na mga, yan kasi media really wa. Yan lolen was media, yung ko amen, yung ko tiye. Taka lolen. Many are threatened. What kind of state? Yes, what kind of state? What kind of state do we live in? Boham nenguri. Dafa wana yo lo musa want to criticize us. Nyunko ame. And when we want to, we can act on it. That is intimidation. Do ya jame wakulonda? Want to lo la lo wa? Did you see what? At least Adama Barori Rainik. What's happening? Intimidation be mumpa. The threats are there. Mulo wasa luneka sa you have no opinion. Lunaka muna neke. Everyone has a right to share their opinions. Mr. Joe film neka danaka waxtu bi jeex na ma mela 1 minute rek ko defé nga make sa closing arguments ko defé nga dal di tagato Gambian yi fi ba benen yoon. Wa jërëjëf man lay luma bëgg wax Gambian bi moy dina metti parce que ñun problème bu ñu am is cultural. It's not a issue of just changing the policy. It's cultural. Ñun suñu boppa dañ war a seet suñu boppa ba pare tam waxoon naa last time ne nit ñi day yónnee xaalis you must hold people accountable wante loolu bëgg naa ko repeat yow the diaspora has a greater ability to change things in Gambia than they think. The diaspora has a greater ability to change things in Gambia than they think parce que yow xaalis boo yónnee loolu dëkk bi di dundee more than 30%. Gambia is second to last for the amount of remittances as a percentage of their GDP. Yo munga diban certain things from Nikno Yone House. Buñ talk rek di setan luy help. Take an active participation in the political process. Take an active participation in how
things are ran in the Gambia. Askanbi has a lot to do when the diaspora has more ability, especially financially, to demand something in return for the money and the resources that you're sending over to the Gambia. Buy fuck like yo ne has like la jehna. So bugir dem in fact that demand something in return. Demand the change you want to see in your country through the resources that you're sending over in this country. Parce que so they got disappointed. So demand change what will happen. Gambia 20-30 years from now will still be the exact same unless you're a joke nga demand ñoy sen halis ne ñom suñu mënta jox topato sen soxla bopa. Demand that there's accountability in this administration. Demand that there's accountability to themselves and to their neighbors. Dara du mësa change ci dëkk bi. Mr. Pamoudou Diop maa ngi lay gërëm di la santa si waxtu bi nga jël. Ñu ngi lay gërëm bu baaxa baax si lépp loo xam ne séedoo nga ko askan bi ak lépp loo xam ne wax nga ko si programme tay bi. Mbokk yi lu neex nag du doy xanaa dañu koy dog rek daldi dem ba beneen yoon. Fi mu ne duma def lu dut daldi umbal lépp loo xam ne Mr. Pamoudou Diop waxtaanee na ko fii daldi leen koy jébal daldi bàyyi waxtaan ji mu daldi continuer si seeni xel. Yéen Gambian yi yéen nit ñi yéen ay àttekat yi nga xam ne yéen ay àtte lépp loo xam ne waxtaanee neen ko fii di leen ñaanal wérgu yaram gu mut sëkk ak jaama ju mut sëkk te yal na yërmandeb yàlla continuer wàcca si ndëm si yàlla Panderi Mbay ba ilaa yawmi diin. Seeni mbokka Saliyu Njaay. Salaamu aleykum wa rahmatullah wa barakaatu wa ahiru daawaana an alhamdulillahi rabbil alamin.